Hello everyone. I'm back with another one, but this time it is cover letter. మీకు తెలుసు ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అయిపోయిందో దీస్ డేస్ దట్ మనం లింక్డ్ఇన్లో ఇండీడ్లో దేనిలో అప్లై చేయాలనుకున్నా కూడా ఫస్ట్ వాళ్ళు అడిగేది కవర్ లెటర్ అప్లోడ్ చేయండి సో దట్ పీపుల్ కెన్ నో యూ బెటర్. మిమ్మల్ని ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి మీ ప్రొఫెషన్ మీ స్కిల్స్ అన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి జస్ట్ గివ్ ఎ బ్రీఫ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ వాట్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ అని అడుగుతున్నారు. చాలా మందికి ఇది తెలీదు. కవర్ లెటర్ ఎలా చేయాలి, కవర్ లెటర్లో ఏ డీటెయిల్స్ని జనరల్గా మెన్షన్ చేస్తారు, హౌ ఏ కవర్ లెటర్ షుడ్ బి అని. సో అది క్లారిఫై చేయడానికి నేను ఒక గ్లిమ్స్ తెచ్చాను. దిస్ ఇస్ ఆల్సో అ శాంపుల్ టెంప్లెట్ దట్ ఐ హ్యావ్ గాట్ ఫర్ యూ యాజ్ యు నో. అండ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్ దట్ మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నట్లు సమంతా బల్టన్. ఇక్కడ 4 డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు: ఈమెయిల్ ఐడి, ఫోన్ నెంబర్, లొకేషన్ అండ్ లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్ లింక్. సో షీ ఈజ్ అ గ్రాఫిక్ డిజైనర్. తన పర్టికులర్ కవర్ లెటర్ని నేను శాంపుల్ కింద తీసుకున్నాను. దీని గురించి మాట్లాడే ముందు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇలా ఒక టెంప్లెట్ని ఫామ్ చేసుకుని అప్లికేషన్కి అప్లోడ్ చేయాలి అట్లా ఏం లేదు. జనరల్గా లింక్డ్ఇన్, నౌకరీ ఎలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ ఎలా అంటే మనకి మన కవర్ లెటర్ రాయడానికి ఒక బ్లాక్ ఆఫర్ చేస్తారు. ఆ బ్లాక్లోనే మనం ఫిల్ చేసేయచ్చు. ఇట్స్ నాట్ నీడెడ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అప్లోడ్ అ పర్టికులర్ టెంప్లెట్ టు దట్ ప్లేస్. బట్ మీకు తెలియడం కోసం ఒక గ్రాఫిక్ డిజైనరే అప్లై చేస్తే కనుక వాళ్ళ కవర్ లెటర్ ఎలా ఉంటుంది అని కవర్ చేయడానికి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను నేను. సో షీఈస్ రైటింగ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ మై ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద రోల్ ఆఫ్ సీనియర్ గ్రాఫిక్ డిజైనర్ యాజ్ advertised on Great Job Portal. With an keen eye for the details to discipline approach to execution, my qualifications make me the ideal candidate for this position. So ideal position candidate for this position and cheppin tarvata why we are an ideal candidate for the particular position and what are the qualifications that we have to match for the particular position anedi manam explain cheyali. Over 5 years of experience is what she is saying. After that, in addition to have worked with cross-functional teams in deploying enterprise-wide projects and programs, which has taught me the importance of building trust and shared vision among the teams. So, Dani Tarvata, what are your skills and why you feel that you perfectly fit in this position అనేది 2 lines రాస్తే సరిపోతుంది. దాని తర్వాత just mention your phone number to reach out. Also mention your email id and vote of thanks. As you know that thanks for taking time and to have read my particular cover letter అనేది ఒక లైన్ రాసేసేయండి. దెన్ సిన్సియర్లీ యువర్ నేమ్, దట్స్ ఇట్. సో with this you can actually write it in 3 paragraphs లో కూడా రాసేయచ్చు. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ వచ్చేసి నేను మీ పర్టికులర్ జాబ్ ఆఫరింగ్ని గో త్రూ అయ్యాను అండ్ ఐఎమ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ ఫర్ ద పర్టికులర్ రోల్ అని. దాని తర్వాత వై యూ ఫీల్ దట్ యు ఆర్ అ పర్ఫెక్ట్ క్యాండిడేట్ ఫర్ ద రోల్ అని రాయాలి. దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ వై యు ఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్. అండ్ అప్పుడు రాసేటప్పుడు జనరల్గా రాయాల్సిన టర్మినాలజీ ఏంటంటే మీకు కావాల్సింది నేను ఇస్తూ, అంటే వాట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు హ్యావ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ రోల్ ఐల్ బి గివింగ్ అండ్ ఆల్సో ఐల్ బి లెర్నింగ్ మోర్ ఇన్ మై పొజిషన్ అని ఒక కైండ్ ఆఫ్ లైన్ రాసేసిన తర్వాత గివ్ యువర్ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ అండ్ థ్యాంక్ దెమ్. That's it. That's enough. So this is all about the cover letter. Just go through it and write your own cover letter accordingly. Okay, that's it for today, and I'll be getting back to you with another resume or the cover letter or whatever you require. So yeah, till then, bye bye.